10 ആളായി. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. വി ലേൺ അബൌട്ട് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്, ഇനീഷ്യലി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ റിയൽ കേസിലേക്ക് വരികയാണ്. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഒരു ഐഡിയൽ കേസാണ്. കുറച്ചും കൂടെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഇഫ് ദ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് അത് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. സോ വി കൺസിഡർ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ 3 കേസസ്. നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് വി ടേക്ക് മോർ റിയൽ കേസ്, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ റിയൽ കേസ് എടുക്കുന്നു. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഇത് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടിൽ കെട്ടി കൊടുക്കാറില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ കെട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഒരു സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. അത് എയറിലെയാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു തൊട്ടിലിപ്പം ജസ്റ്റ് ആടുന്നൊരു തൊട്ടിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്രമേണ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇത് ഓസിലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ദ ഓസിലേഷൻ വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ തൊട്ടിലിന് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ അനദർ എക്സ്ട്രീമം ആൻഡ് കം ബാക്ക് ടു us. അഗെയിൻ വി അപ്ലൈ എ ഫോഴ്സ്. അതായത് ഈ ഓസിലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇൻ റിയൽ കേസ് നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, so what are the forces that experienced by a particle undergoing simple harmonic motion? A forced harmonic oscillation. ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷനിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര തരം ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ restoring force. We already learned about simple harmonic oscillator, so we know what is restoring force, and that restoring force is proportional to the displacement x. The next thing is damping force, because if the oscillator is oscillating in a medium, it will experience a damping force which is proportional to the velocity. We put the negative sign because the damping and restoring force acts opposite to the direction of motion of the particle undergoing oscillation. And the third one, in this new topic, we are assigning a external force. And commonly it is periodic. Why it is periodic? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പീരിയോഡിക് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ ഈ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് ഒരു തൊട്ടിലാട്ടുമ്പം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ടിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അത് ഓസിലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോട്ട് ഇതിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളിക്കൊടുത്തു, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. ഈ തൊട്ടിൽ അവിടെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. അഗെയിൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ്. തിരിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ എ റെഗുലർ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റർവെൽ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനല്ലേ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം ഇന്റർവെൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഗെയിൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. വൈ ദാറ്റ്? സോ ദാറ്റ് the external force in forced harmonic oscillator should be periodic. ഓസിലേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. And this periodic force can be represented as F0 sin omega ft.
നമുക്കൊരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് സൈൻ ഈസ് പീരിയോഡിക്. സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓസിലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ -1 and 1. So we can say this periodic force oscillate between f0 and -f0. So we can say that this periodic force is in the form f0 sin omega ft, and this omega f is the frequency of the external force. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. That means omega f. No, that is the frequency. This is the angular frequency omega f. External periodic force in angular frequency ആണ് omega f. So ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ what are the forces experienced by a particle undergoing a forced harmonic oscillator? The first one is a restoring force, which is proportional to the displacement. Second one is a damping force, which is proportional to the velocity. Third one is a external periodic force, which can be represented in form f0 sin omega f into t. So equations mathematically നമുക്കതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. We can represent it as force experienced. The total resultant force experienced by a particle F is given by, first one is a restoring force proportional to displacement. So it can be represented as minus kx plus or minus bv. This is really plus minus bv because minus bv means, what is minus bv? Minus bv is the damping force experienced by the particle because it is proportional to velocity, plus f0. This is the external periodic force experienced by the particle. So the resultant force can be experienced by sum of restoring force, damping force, and this external periodic force. External periodic force. Force experienced by a particle undergoing forced harmonic oscillator is the sum of restoring force, damping force, and periodic force. Or we can represent it F as force, resultant force F as F is equal to minus kx minus bv plus f0 sin omega ft. We know what is force from Newton's law. F equal to ma, mass into acceleration. So we can write in the place of force as m into d square x by dt square. Acceleration is represented as d square x by dt square equal to minus kx minus b dx by dt. Velocity is dx by dt. This velocity v can be represented as a rate of change of position plus f0 sin omega f into t. We can rearrange this equation as d square x by dt square m d square x by dt square plus kx plus b dx by dt equal to f0 sin omega f into t. What we done here? We take the terms, these negative terms in the right hand RHS of the equation to the LHS of equation. So the negative sign changes into positive. So we can write this equation. This equation is rearranged into this md square x by dt square plus kx plus b dx by dt equal to f0 sin omega f into t. Divide the whole equation with m. ഈ മൊത്തം ഇക്വേഷനെ m വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, മാസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? d square x by dt square plus k by m x plus b by m dx by dt equal to f0 by m sin omega f into t. Okay. Now we are substituting. നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻസും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് സം അതർ കോൺസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ പേജിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡി സ്ക്വയർ
Sorry, 1 minute. ആദ്യം വെലോസിറ്റിയുടെ ടേമാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എഴുതാം. ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ എം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ ബൈ എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ എം സൈൻ ഒമേഗ എഫ് ഇൻറ്റു ടി. Now we define that. We already know നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ബി ബൈ എമ്മിന് പകരം 2 ഗാമ എന്ന് കൊടുത്തതാണ്. വേർ ഗാമ ഈസ് ദ ഡാമ്പിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. Okay. Simple, when we learning simple harmonic oscillator, we know that നമ്മൾ അന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് കെ ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ. What is omega 0? Omega 0 is the natural angular frequency of a simple harmonic oscillation. And we substitute this f0 by m is equal to f0. More substitution കൊടുക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിയുന്ന കോൺസ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കോൺസ്റ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ന്യൂ കോൺസ്റ്റൻസ് ആസ് ബി ബൈ എം ഈക്വൽ ടു 2 ഗാമ. വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ്. ആൻഡ് കെ ബൈ എം ഈക്വൽ ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ. ആൻഡ് the new one is f0 by m. Take f0 by m is, this f0 is a constant and m is a constant. So we taking f0, let f0 by m is some small f0. So we can write the differential equation here as d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega 0 square x equal to f0 sin omega f into t. This is the second order differential equation which representing a forced harmonic oscillator. Forced harmonic oscillator ne define ചെയ്യുന്ന second order differential equation ആണ് ഇത്. d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega 0 square x equal to f0 sin omega ft. അതെങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. സോ we are now learning about forced harmonic oscillator. A particle undergoing forced harmonic oscillation will experience 3 types of forces. First one is a restoring force, which is experienced by a particle undergoing simple harmonic oscillation, and a damping force due to the medium, and an external periodic force which can be represented in the terms of f0 sin omega ft. So we represent the total resultant force experienced by particle as the sum of these 3 forces. And we rearrange this equation here and here. At last we are saying that the constant b by m is take the constant b by m as 2 gamma, which is gamma is the damping coefficient, and take f0 by m is as small f0 and k by m equal to omega 0 square. After substituting that rearrangement, we get the second order differential equation which representing a forced damped harmonic oscillator. സോ ഇതുവരെയുള്ള ഡെറിവേഷൻ എളുപ്പമാണ്, അത് വലിയ പണിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ 3 ഫോഴ്സിന് എടുത്തു. ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന 3 പാർട്ടിക്കിളിന് 3 തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ്. റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് അതിന്റെ സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി. ന്യൂട്ടൺസ് ലോ എടുത്തു. വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ്? എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ. ഫ്രം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ, ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ, എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ. വി റെപ്രസെന്റ് ഫോഴ്സ് ആസ് എം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. എന്നിട്ട് we said that md square x by dt square equal to sum of that forces, and we rearrange. പിന്നെ ബാക്കി മൊത്തം റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. So what happens when an external periodic force is applied to a harmonic oscillator? ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരത്തെ പഠിച്ചുള്ളൂ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ, അത് വെച്ച് തന്നെ പറയാം. ആദ്യം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇൻ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഓസിലേറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ഓസിലേറ്റ് on their frequency with decreasing amplitude. If it is under damped, it will oscillate
according to the equation, x equal to is a0 raised to minus gamma t some sin omega t plus 5. So leave it. പക്ഷേ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. If when we applying external periodic force, when applying external periodic force, what will happen? Initially, the oscillating system will be in a transient state. നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഒരു പീരിയോഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു ട്രാൻസിയൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി നോട്ട് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഓസിലേറ്റർ. ഓസിലേറ്ററിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കില്ല ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ ദി ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലോ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യില്ല വെൻ വി അപ്ലൈയിങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദിസ് ഓസിലേറ്റർ വിൽ starts to oscillate in the external periodic frequency. നമ്മൾ നേരത്തെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഒരു കുട്ടി കിടക്കുന്ന തൊട്ടിൽ നമ്മൾ ആട്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും, നമ്മൾ തള്ളി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. സോ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസിയൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലോ ആയിരിക്കില്ല ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാൻസിയൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും. ബട്ട് ടൈം ഗോസ് ഓൺ. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂസ്ലി പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്, നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രാജുവലി റീച്ചസ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റ് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So we can represent the solution of the second order differential equation of a forced harmonic oscillator as x equal to So we are assuming that the solution of the second order differential equation, നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയല്ലോ, ഡിറൈവ് ചെയ്തു. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് എക്സ് ഈക്വൽ എ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ എഫ് ടി മൈനസ് തീറ്റ. ജസ്റ്റ് ഒരു അസംഷൻ മാത്രമല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം എ ഇൻറ്റു ഇ റേഷ്യസ് ആൽഫ ടി. അതുപോലുള്ള അസംഷനല്ല. ഈ അസംഷന് ചില കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മളിപ്പം തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് വെൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, ആദ്യം ഒരു ട്രാൻസിയൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആസ് എക്സ് ഈക്വൽ a0 sin omega f into t, where omega f is the angular frequency of external periodic force. External periodic force. Okay, this is some amplitude and theta is the phase difference between the frequency of the external periodic force and the oscillation, the real oscillations of the forced harmonic oscillator. So we assume that x equal to a sin omega f t minus theta. If x equal to a sin omega f t minus theta, then what is dx by dt? A into the differential of sin omega f t minus theta is equal to cos omega f t minus theta. But when we differentiating inside the sin function, we get omega f outside. So we get dx by dt equal to a omega f cos omega f t minus theta. What is t square x by dt square? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ഒമേഗ എഫ് സ്ക്വയർ minus n, because d by dx of some cost of some function equal to minus n omega f t minus theta. So now we got two equation. നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്കും ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്കും നമുക്ക് വേറെ വേറെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടി when we assuming that x equal to a sin omega f t minus theta. So substitute this expression into this differential equation.
ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസ് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തു, ആ സൊല്യൂഷൻ എക്സിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തു, അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചു, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ വി ആർ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ബാക്ക്, നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത് റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ, so this expression when we are substituting that expression into the original differential equation, we get amplitude of the forced harmonic oscillator as A equal to f0 by omega 0 square minus omega f square plus 4 omega. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാത്തതാണ്. കാരണം അത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്. പക്ഷേ സംഭവം സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് ആൾജിബ്രൈക് റീഅറേഞ്ച്മെന്റും സം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നോട്ടിൽ ഇൻവേസിലുണ്ട്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മനസ്സിലാവും. അത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുക, ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ എഫ് ടി മൈനസ് തീറ്റ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വിൽ ഓസിലേറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്. അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ എഫ് ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Reasonably we can assume that. So we calculate what is dx by dt, what is d square x by dt square, resubstitute back in this equation, and we will get the amplitude A, the term amplitude A, this A, and we can take common A as outside when during this resubstitution. നമ്മൾ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ A പുറത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടും. So we can at last we will get the amplitude of the forced harmonic oscillation as this is the amplitude of forced harmonic oscillator as A equal to f0 by root of omega 0 square minus omega f square plus 4 omega square omega f square. That means amplitude is dependent upon the external frequency. എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഒമേഗ സീറോ ആൻഡ് ഒമേഗ എഫ്, ഒമേഗ എഫിനെ ഒമേഗ സീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദിസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു 3. അതായത് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ 3 കേസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കിയേ. when omega 0 is equal to omega f, what happens? This term will cancel out because this is omega 0 square minus omega f square. Omega 0, when omega 0 equal to omega f, ഈ term cancel out ചെയ്യും. such type, that case is called resonance. അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. ഇതിനൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ റെസോണൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. സോ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ എഫ് ഓർ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗുലർ, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് വി അപ്ലൈ, we can classify the forced harmonic oscillators into 3. And from this rearrangement, okay, and not only we can derive the value of amplitude, നമ്മൾ x value x dx by dt d square x by dt assumption ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമല്ല, വി ഓൾസോ ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി phase difference between the periodic phase difference between the oscillation, the frequency of the oscillation of external oscillation and the oscillation in which force. അതായത് external periodic forceും കൂടാതെ ഓസിലേഷനും തമ്മിലുള്ള ആംഗുലർ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. വേർ tan theta equal to, it is given by tan theta equal to 2 gamma
omega f divided by gamma 0 square minus omega f square, or theta equal to tan inverse 2 gamma omega f divided by omega 0 square minus omega f square. Okay, this is the phase difference between the real oscillation and the periodic frequency or the external force. Okay, so from the second order, by substituting the assumed solution in the second order differential equation of forced harmonic oscillator, we get the amplitude and the phase difference of the forced harmonic oscillator. So we again look what is the solution we assumed, x equal to a sin omega ft minus theta. Rewrite again here. ഒന്നുകൂടെ അത് എഴുതാം, x equal to some a sin omega ft minus theta, and now we get the amplitude of oscillation is f0 by root of omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square. So we can resubstitute in other amplitude നമുക്കൊരു expression കിട്ടി in the terms of omega 0 and omega f. So we can resubstitute in the assumed solution. നമ്മൾ assume ചെയ്ത solutionലേക്ക് ഈ amplitude expression നമുക്ക് resubstitute ചെയ്യാം. So we get the displacement of a particle undergoing a forced harmonic oscillation is given as in the place of a, we are substituting f0 by f0 sin omega f t minus theta 0 by root of omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square. This is the A. This is the amplitude. Okay, so we get the displacement of particle which undergoing a forced harmonic oscillator. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ in real life situation നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന് നമ്മളൊരു external periodic force കൊടുക്കുന്നു. Then what is the displacement of this bob of simple pendulum from equilibrium position at time t? At time t, what is the displacement at time t? It is given by this equation. If we know what is the external period, നമ്മൾ കൊടുത്ത external periodic frequency ന്റെ periodic frequency നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ, or the damping coefficient ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ, we can calculate the displacement of particle at time t for a forced harmonic oscillator, and where theta is the phase difference is given by tan inverse 2 gamma omega f divided by omega 0 square minus omega f square. Okay, which is the phase difference between the forced oscillations and the applied force. This is the phase difference. So ഇന്ന് നമ്മൾ ആകെ നോക്കിയത് ഇതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസാണ് നോക്കിയത്. ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. When we do that, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം the particle executing a forced harmonic oscillation will experience three type of forces: a restoring force, a damping force, and external periodic force. When we express it as a resultant force and using Newton's second law, we get the expression for the second order. We get a second order differential equation which is representing a forced harmonic oscillator. Using an assumption and some facts, we can using an assumption that the solution of the differential equation of forced harmonic oscillator as x equal to a sin omega ft minus theta, we get the amplitude of the forced harmonic oscillation can be represented in the form of f0 by root of this omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square. And the phase difference between the forced oscillations and applied force can be represented in the form of theta equal to some tan inverse 2 gamma omega f divided by omega 0 square minus omega f
square. So after that we get the displacement of the particle at time t can be represented in the form of this f0 sin omega ft minus theta divided by that omega 0 square root of omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square, and this is the expression for phase difference. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഡെറിവേഷനിലൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് നോക്കുക, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ആ നോട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുക. മനസ്സിലായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ് ചോദിച്ചാലും മതി, ഞാൻ അപ്പത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. അനസ് റോഷൻ സി എച്ച്. Present, sir. അനശ്വർ സുരേന്ദ്രൻ. Present, sir. അനുഗ്രഹ്. Present, sir. അശ്വന്ത് സി. Present, sir. ധ്യാൻ ബിജു. Present, sir. ഫാത്തിമ നദ. Present, sir. ഫാത്തിമത്ത് സഫ. Present, sir. സന. Present, sir. ജ്യോതിഷ്. Present, sir. കൈലാസ് നാഥ്. Present, sir. മുഹമ്മദ് മുവാദ് ഫറൂഖ്. Present, sir. നീഹ ഷിരിൻ. Present, sir. നിഖിൽ ദാസ്. Present, sir. നിഖിൽ പി. നിഖിൽ പി ഇല്ല. ഓക്കെ. പ്രണവ് രാജ് കെ. Present. സായന്ത് സതീശനില്ല. Sir, ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആകെ അബ്സെൻറ്റീസ് ഒരാളെ ഇടൂ, നിഖിൽ പി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.